Так, ну что, в принципе, я готов. Как-то так буду сидеть. Надеюсь, то, что меня видно хорошо. Теперь, признаюсь честно, вчера я заснял видео, но оно мне не понравилось от слова совсем. Оно осталось, но я решил все-таки перезаписать. Во-первых, вчера поздно записывал. Думал, что мой мозг будет еще способен немного на английском поговорить. По итогу вышло не очень, и я решил видео переделать. Поэтому сегодня я его перезасниму. Опять же, все как обычно, использую слова, использую свою методику. Как обычно, у меня кружечка воды. Единственное, что поменялось, это фон, потому что надо как-то разнообразить немножко картинку. А второе, что поменялось, это я надел свою майку. Думаю, что в худаке уже, наверное, вам надоело на меня смотреть. Собственно, о чем будет видео? Так, запись хоть идет вообще? Идет, супер. О чем будет видео? Видео будет о моей истории, как я учил английский язык во времена школы и не только. То есть мы поговорим, точнее я вам расскажу, как это было. Возможно, для себя какие-то моменты отметите, а может быть и нет. Ну, сама суть. Давайте попробуем на английском языке. Я буду периодически подглядывать в свой листик. So, my story began when I was at school. As you know, people in Belarus start their education process when they are 6 or 7 years old. So we had English lesson at school, and that was the first time when I was learning English. Yeah, basically. I vividly remember that when I was 9 or 10 years old, my mom bought me a couple of journals and Disney journals and CD discs with English songs, with a couple of exercises, and I remember that I liked it, and I liked the process itself. So, frankly speaking, I had burning desire to get good marks at school. I wasn't that interested in learning process itself. I was basically interested in getting high grades, being good at all subjects. I was that kind of student, and most of my colleagues at school called me or thought about me that I was a weirdo. Yeah, weirdo. And basically my main fuel was grades, marks, yeah. And I had a fear of getting bad grades, not because my parents would punish me. They didn't punish me at all. I punished myself. Yeah, sometimes I was really upset. Sometimes even I cried about bad marks. I didn't know what was going on in my head. I don't understand even right now. But it was like, my goal, my desire. I wanted to be good at every subject. I wanted to be the best student at school. So, after a couple of years, when I was at 5th form, our teacher changed, and it was quite difficult for me to understand the English grammar, to read books, to translate,
That's why my mother found a tutor. But I wouldn't say that this tutor was quite experienced and good. She didn't help me. She didn't help me a lot at all. So I believe I was studying with her help for a couple of months, but then I understood that I could do things by myself. We had the internet, so I was able to just copy, to just type words, listen how they spell it in translator, and I just remembered the translation, yeah, the meaning of this word. So my grades became higher again, and I remember that sometimes I even corrected some girls in our class, and they were mad at me because of that. So my performance was quite great. I always got 9 or even 10 in English, and my parents, they never been worried about my grades, yeah, because I was like always pushing myself. I even remember that I did some homework on the next week. I mean, I've done all the homework we had for example, Friday, yeah, but sometimes I even did homework for the next week. That's what I mean. Yeah. Что у меня тут есть еще? Yeah, actually, I remember that because of my good English, our English teacher even said to me that I'm gonna take part in some English competitions. And I even won, I got 3rd place. But these competitions, I mean, the members of these competitions were high school students, but I was like 15 or 14 years old, I don't remember, but actually I got the 3rd place, and I was quite proud of myself back then. Yeah, that was about competitions. After that, when I was at high school, it was time to get prepared to exams, because it was time to finish the school and enter the university. But in Belarus, you need to pass centralized exams in order to study in the university. Yeah. So we had the maximum amount of points you can get is 100. Yeah, and it was quite difficult. I even, with the help of my next tutor who helped me to prepare for these exams, I passed these exams with the grade of 89. And interesting fact, my mistake, I remember it till nowadays. My main mistake was that I wrote all at all, but the correct answer was all in all in all, yeah. Maybe if I didn't make this mistake, I would get like 90 points. So yeah, I got 89. But of course, I entered the uni. I don't pay my parents, and I don't pay for the university. Yeah, it was cool. I got quite high results. So
At the university, we had also English lessons, but we didn't do anything on these lessons. I mean, nothing was done on these lessons. Then, when I was 18 to 20 years old, I was always thinking about creating my YouTube channel. I was like, I thought that it would be great to speak about some topics on camera, and I would practice my speaking skills at the same time. However, I managed to make some videos. I still have them on my phone. However, I didn't post them. Yeah, just one video I posted, and then my brain just played tricks on me, and I stopped. That was it. Yeah, so 1 year ago, when I was 20, yeah, now I'm 21, and 1 year ago I entered the language school in Minsk. Frankly speaking, this school, of course, it helped me to expand the amount of words I know right now, a couple of new phrases, etc. We even talk about different subjects, about weather, houses, crimes, etc. But these courses didn't help me that much. Yeah, the main reason this school was like a waste of time, because the main focus was on teaching you words, new grammar, but not speaking. Yeah. So that was my experience in learning in languages, in language schools. Yeah. I was always listening to podcasts. I remember myself listening to Luke's English podcast. For example, when I was on train, when I went to school, I always had earpods, and I constantly consumed the English content. Yeah, that's why even right now I can understand like 90% of YouTubers I watch in English. However, it's quite difficult for me even right now to create sentences. Yeah. And now I decided to create another channel, this one actually, where I post on a daily basis some videos in English. And honestly, I've made 6 videos, and I feel like my English became a little bit better, especially because of this technique. Even right now, I'm looking at some words and I can create like sentences. Yeah. So I've talked about my early school period. I talked about the tutor and her technique that was quite inefficient. She just actually gave me the book, told me how to read. I was reading, then she corrected me a couple of times, and that was it. So I decided to just do it myself. Yeah. Actually, not many kids prefer to do things on their own. So yeah, it was quite interesting that I decided
to learn English by myself. Because I was like 10 or 11 years old. Секундочку. Yeah. So I talked about school period. Basically, at this time I was consuming the content, yeah. I talked about my grades, they were high. I talked about the exams period, about uni. So basically, I was always listening to something, but I didn't speak, yeah. That was my experience of learning English. As you can see, there is no anything special, yeah. I understood that I was good at English when I was at high school, yeah, like 15 years old. But my main fuel, as I said, were just grades. I was constantly pushing myself to get high grades. I was crazy about these grades. But then I understood that, yeah, English is interesting. I can try. It's awesome to learn a new language because you will be able to travel. You will be able to get a good high-paid job, yeah, with high salaries. Also, this was a piece of motivation, yeah. And yeah, basically nothing special. I'm a common student. Of course, I push myself sometimes. Of course, I was good at school. Always, all 11 years, I was good at school subjects. But mainly, I didn't have a tutor all the time. I didn't have a person who was navigating me, who helped me on this English learning journey, yeah. So that was my experience. I just listened. I just studied in English school. However, it didn't help me, as I said. Nothing special. I mean, I'm a common person who wants to learn English, who wants to speak fluently. That's why I'm making this video right now. That's why I'm sitting next to you. It's very interesting for me what will happen in the future. Like in 1 year, in even 1 year, things might change a lot. So I will make videos. You will see my progress. If you want, if you will want, I will help you in some in your process of learning learning English. Yeah, maybe in next 2-3 years I will learn another language. Yeah, so it's quite interesting for me what will happen in the future. Because right now I have no idea, actually. So basically that's it. That was my story. That was my experience of learning English. Just school, just a couple of tutors, English school, and now I'm just practicing English. So basically, that's it. That's pretty it. Ну, в целом, да, давайте на русский перейду. Вот это была моя история, да. По сути, ничего особенного. Где-то мне мама там какой-то диск дала, возможно, это заложило какой-то фундамент, да, интереса к английскому. Потом это была школа. Сначала там было все хорошо, потом в классе 5 уже там начал чуть-чуть приседать, поэтому понял, что надо шевелиться. Родители, мама нашла репетитора, опять же. Мне он не понравился 2 месяца, я с ним позанимался, все, я уже такой думаю, не надо, сам буду делать, нет смысла тратить на это деньги.
Все, сам учил английский, сам повышал свою успеваемость, оценки были всегда хорошие, потому что я был отличником. Да, что еще? Ну, некоторые там соревнования были в школе, потом экзамены. Экзамены я сдал, поступил. Дальше я в универе особо ничего такого толкового не было. Ну и потом, год назад была школа английского языка. Да? Ну, там тоже как бы, я бы не сказал, что прям что-то хорошо. Я подробнее могу рассказать в видео следующем каком-нибудь, что именно мне не понравилось, какой подход мне не понравился, какой подход я думаю, что он эффективный, какой подход я использую при обучении. Об этом тоже можно записать какое-нибудь видео, да. Ну и, в принципе, сейчас я просто практикую свой английский, говорю на камеру, снимаю видео, я продолжаю свой процесс обучения, потому что я английский еще в идеале не знаю. В принципе, большинство людей его в идеале не знают. Невозможно выучить весь английский, да. Можете только вот расти с этим языком. Как-то так. В целом, это была моя история. Все, что нужно мне было, я использовал. Там, например, такие слова, как inefficient, burning desire, fueled me, back then, frankly speaking. Ну, тут есть слова, если, опять же, интересно, могу поделиться ими. Кстати, на секундочку, я сегодня проснулся и увидел, что у меня на канале уже даже 2 подписчика. Я, честно, не понимаю, как они у меня на канале появились, потому что я записал всего лишь 6 видео. Я очень сильно сомневаюсь, что YouTube начал продвигать мои видео. Я не знаю, как меня нашли эти 2 человека, но это реально прикольно. Даже комментарий есть. Девушка, по всей видимости, написала про видео, где я рассказывал про воронку, да, про свой вот этот вот подход к обучению. Ну, один из, да, моментов. Она сказала, что ей понравилось, что там достаточно новый подход, новая информация, поэтому было интересно. И это очень приятно было слышать. Так что уже 2 подписчика, уже с почином меня. Посмотрим, что будет дальше. Мне очень интересно, если честно. Я уверен 100%, то, что у меня получится. Это однозначно. Я готов снимать видео каждый день на протяжении долгого, длинного промежутка времени, потому что, во-первых, мне это в удовольствие. Я всегда хотел этим заниматься. У меня было несколько каналов, как я уже рассказывал немножко. То есть мне интересен сам процесс, как съемки видео, так и изучение английского, а также еще тренировки своих каких-то навыков ораторских, да, еще там каких-то. Поэтому мне это интересно. И я уверен, что у меня это получится. А когда это получится, какой будет результат, увидим, да, будет видно. В принципе, как-то так. Как-то так. Опять же, если вы какие-то увидели ошибки у меня, услышали, да, когда я говорил, да, их будет много. Я когда говорю, я сам понимаю, что ошибки есть. Напишите в комментариях, где я четко ошибся, да. И вы и себя потренируете, и я потом посмотрю, какие у меня были ошибки. То есть это win-win for both of us, да. Это выиграл для обоих из нас. Поэтому все, в принципе, на сегодня заканчиваем. Но вечером буду снимать 2 видео, да, потому что то мне не понравилось. Поэтому сегодня мне нужно 2 видео записать. Как-то так. А на улице тем временем идет снег сильный, какая-то метель. Не хочется на улицу выходить. Да. Все, ребята, спасибо за просмотр. Выключаю я камеру. Всем пока.